Today, let's talk about one of the most important verb tenses in English, the present perfect. Aujourd'hui, voyons l'une des conjugaisons les plus importantes en anglais, the present perfect. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors aujourd'hui, quand bien même je porte un shirt qui dit The Future, nous avons déjà fait une vidéo sur The Future Simple ou bien The Simple Future. Nous avons fait une vidéo sur The Future Progressive. Allez regarder ces deux vidéos, very, very important. But today we're not talking about the future, we're talking about the present perfect. Également, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les conjugaisons en anglais. Allez les regarder toutes. Alright, so the way we break it down is first I will show you the structure of the present perfect, meaning how do we conjugate the present perfect in affirmative form, negative form, interrogative form, and of course intronegative form, which is the most difficult form for people learning English. So we'll talk about the verb to have and then the verb to be, and then we'll turn to this side where I will explain to you the different circumstances in which we use the present perfect. D'abord, on va voir la structure, la syntaxe du present perfect avec le verbe avoir et le verbe être. Et ensuite, je vais vous expliquer les trois différentes catégories dans lesquelles on utilise le present perfect. Alright, present perfect, ça peut être le passé composé. Ok, voyez ça comme le passé composé. Alright, so how do we conjugate the verb to have in the present perfect tense? In the affirmative form, you have the pronoun, then you have the auxiliary have, and then you have the past participle. Okay? Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers, allez regarder ça juste après cette vidéo. Very, very important. Okay, so here you have the pronoun I, have, had. Ok, donc le verbe to have, c'est un verbe irrégulier. Le simple past ou le prétérit, c'est had. Et le past participle, c'est également had. Donc ça, ce n'est pas le simple past, c'est plutôt le past participle. I have had, you have had, he has. Donc ici, c'est has, ce n'est pas have. He has had, she has had, it has had. Donc ça, c'est pour les choses it. We have had, you au pluriel have had, and they have had. All right? Now, the negative form, I haven't. Ça, l'auxiliaire est contracté. I haven't had. You haven't had. He hasn't had. Donc ça reste pareil. Le had reste pareil, ok? She hasn't had. It hasn't had. We haven't had. You haven't had. They haven't had. Maintenant, si vous décontractez l'auxiliaire, ça devient I have not had. You have not had. Donc, vous voyez que ce not qui était ici en forme contractée, lorsque vous enlevez le not, ça ne reste plus ici de I have not. Donc, maintenant, vous avez de have et puis à l'apostrophe, vous enlevez l'apostrophe, vous mettez un O là-bas et vous séparez ça du have. Ok, I have not had. You have not had. He has not had. She has not had. Ces trois-là, c'est la troisième personne du singulier, donc c'est has. It is not have in the third person singular. Okay, and then again, you keep the not had, not had, not had all the way down. Now let's look at the interrogative form. Have I always say that to ask a question, you start with the auxiliary. Always. If you want to ask the question, start with the auxiliary. Have I had, have you had. Ça, ce n'est que ça inversé. Donc, I have had, c'est have I had, you have you had. Vous voyez, he has he had. Donc, c'est exactement la même chose. Has he had, has she had, has it had, have we had, have you had, have they had. Interrogative form. This is the most difficult form for francophones learning English. Let's look at the contracted auxiliaries. Haven't, okay, donc ici le haven't, I, had,
C'est exactement la même chose que ici. Vous inversez, vous voyez, vous inversez les places. Haven't I had, donc haven't I had. Haven't you had, haven't you had. Vous voyez, hasn't he had, hasn't he had. Avec le point d'interro bien sûr. Donc c'est la même chose. Vous inversez tout simplement la forme négative et ça devient la forme interrogative. Vous inversez la forme affirmative, ça devient la forme interrogative. Do you understand? Very easy, right? All right, so let's look at the verb to be, le verbe être. I have been. Et là, vous voyez clairement que ça, c'est le participe passé. Ce n'est pas la forme prétérite, ok? Parce que le verbe to be, le simple past, c'est was. Et le past participle, c'est been. Donc, ce n'est pas I have was, c'est I have been. You have been. La même syntaxe ici. La seule chose ici, c'est que clairement, vous voyez que ça, c'est le participe passé et non le prétérit. Same exact conjugation. So, I am not going to go through it again, but spend some time understanding how to structure the present perfect. Okay? Now, in what circumstances or what situations do we use the present perfect? We use the present perfect when you don't know when the action occurred. Okay? Et vous verrez ça plus en profondeur lorsque je ferai une vidéo sur la différence entre simple past et present perfect. C'est là où vous verrez exactement ce que je suis en train de dire ici. Mais juste suivez ces exemples et vous allez voir que dans ces exemples, on ne sait pas exactement quand l'action s'est produite. Quand vous ne savez pas, c'est-à-dire quand il n'y a pas une date sur l'action dans le passé, conjuguez le verbe au present perfect. Okay? I have been to France. I have been to France. When I don't know, the person doesn't know when you have been to France. Okay? I have been to France. He, donc on ne sait pas, we don't know when the action occurred. We don't know when he went to France or when I went to France. Example number 2. He has not finished the homework. When? We don't know. Okay, between the past and the present, he has not finished the homework. D'abord, le present perfect. Comment est-ce que je peux simplifier ça pour vous, pour que vous puissiez comprendre? Le present perfect, en fait, c'est pas une conjugaison difficile. Ce que le present perfect essaie de faire, c'est qu'il y a une action dans le passé qui a une relation avec le présent. Donc, on ne peut pas utiliser le simple past qu'on a déjà vu et on ne peut pas non plus utiliser le simple present parce que l'action a commencé dans le passé ou bien l'action s'est déroulée dans le passé, mais a toujours un impact sur le présent. Vous voyez? Donc, you cannot use the simple past, you cannot use the simple present. Donc, on choisit d'utiliser le present perfect. Vous voyez, qui relie le simple past au simple present. Make sense? Donc, entre le passé et le présent, il n'a pas terminé son devoir de maison. He has not finished his homework. Okay? Have they not traveled to Congo? Have they not traveled to Congo? Vous voyez que ici également, on ne sait pas quand l'action s'est produite. Have they not traveled? Alors, j'ai déjà expliqué ça dans une des vidéos de la conjugaison anglaise, que en anglais américain, traveled ou bien traveling, c'est un seul L. En anglais britannique, traveled ou bien traveling, c'est deux L. Donc, si vous voyez deux L, ce n'est pas que c'est faux. Ok, ne me dites pas que oh, que j'ai vu deux L quelque part, ou bien c'est pas correct parce que j'ai vu que c'est écrit deux L quelque part. Non, ça dépend si c'est l'anglais américain ou l'anglais britannique. Alright? They have been together for a long time. They have been. Ici, they have been. Okay? They have been together for a long time. Yeah, a long time, but we don't know when the action occurred specifically, okay? It started in the past and it has a relationship with the present. Between the past and the present, they have been together for a long time. Make sense? All right, so here, I need you guys to learn these adverbs. Whenever you use these adverbs, conjugate the verb. Generally, when you use these adverbs, conjugate the verb in the present
perfect form. These adverbs are just, yet, ever, never, already, recently, lately, still. Okay? All right, so let's try to make an example. I have just read the book. This is the adverb just, meaning I finished the book in the past, but because it is a recent past, it still has a relationship with the present. That's why we use the present perfect tense here. Also, the verb read is written in the same way in the preterite form and the past participle form, but it is pronounced differently. Donc le verbe lire, le simple past et le past participle s'écrivent de la même manière, c'est-à-dire s'épellent de la même manière, mais se prononcent différemment. Donc c'est read, mais ça c'est read, et puis le past participle, c'est read également. Donc I have just read. Et vous voyez où j'ai mis l'adverbe entre l'auxiliaire et le verbe. I have just read. Don't say I just have read. Don't say I have read just the book. Okay? All right, so now let's see how we can use all these different adverbs with the same sentence. Essayons de voir comment utiliser ces différents adverbes avec la même phrase. Ça, on peut dire I have not read the book yet, ou bien I have not yet read the book. Ça marche également. Maintenant, si vous voulez poser une question, vous allez dire have you read the book yet? Okay? All right, what about ever? How do we use ever with this sentence? Have you ever read the book? Donc les pronoms, vous pouvez les changer. Hein? Je suis en train de changer les pronoms. Je peux mettre they, je peux mettre I, je peux mettre he, je peux mettre she, etc. Mais le sens de la phrase reste toujours pareil. To read a book. I'm just teaching you where to put the adverb in the sentence. Have you ever read the book? Okay, have you ever read the book? Okay, never. She has never read the book. Already. Has Aminata read the book already? Mais has Aminata already read the book? Ça, c'est une question positive. Interrogative form. Has Aminata already read the book? Donc, has Aminata, has she, plus adverbe, plus le participe passé, the book. Now, here, si vous voulez composer ça ici, vous allez dire has Aminata not already read the book? Has Aminata not plus l'adverbe already read the book? Make sense? Ou bien hasn't Aminata already read the book? Or, si c'est la forme affirmative, Aminata has already read the book. Make sense? Okay. Recently. Joseph has recently read the book. Lately. Lately, c'est presque la même chose que recently. Donc ici, Amanda has read this book lately. All right, and then still. How do we use still with this sentence? I have just read the book. Still. Have you still read the book? Have you still not read the book? Wait. So here, it has to be in a negative form. Have you still not read that book? So, have you still not read the book? So, in what circumstance do we use this sentence? Let's say that I give you a book and you promised me that you were going to read the book. And then a week later, I said, have you read the book? Okay? Have you read that book? And you say, no, not yet. So not yet. I have not yet read the book. And then a month later, I ask you and I said, have you still not read the book I gave you? Why? You see? So this is the circumstance in which you use the adverb still. So now you understand with these 8 adverbs, use the present perfect. All right? So
we also use the present perfect when the verb is not an action verb. What does that mean? It simply means that the verb cannot be in the progressive form. Okay? When the verb cannot be in the progressive form, then you use the present perfect. For example, the verb to know. Le verbe connaître ne peut pas être à la forme progressive. On ne peut pas être en train de connaître quelqu'un. Okay? So here we will use the present perfect instead. So here we will say, I have known Gertrude since 2013. I have known Gertrude since 2013. So here, we cannot say I have been knowing Gertrude. Also, ce nom, Gertrude, en anglais c'est Gertrude. Alright, Gertrude. Il y a beaucoup de gens qui disent oh mais mon nom c'est Gertrude, mon nom c'est Patrick, pourquoi en anglais vous allez changer ça? Eh bien, les Américains vont changer votre nom, la prononciation de votre nom. Donc sachez comment prononcer votre nom dans une autre langue. Notamment en anglais ici, ce n'est pas Gertrude. Aucun Américain va vous appeler Gertrude, ok? Ils vont vous appeler Gertrude. So, I have known Gertrude since 2013. So here, the verb to know is not an action verb. We call this a stative verb. A stative verb means a verb that cannot be in the progressive form, okay? The verb to be also is another verb that cannot be in the progressive form. For example, you cannot say, I have been being. You cannot say that, okay? Parce qu'on ne peut pas être en train d'être. All right, makes sense, right? So here you will use the present perfect. For example, he has been in France for 3 years. So normally, et on va voir le present perfect progressive, et vous verrez que normalement, s'il y a un verbe ici qui n'est pas un verbe d'état, donc stative verb, c'est verbe d'état. Action verb, c'est verbe d'action. Si ce verbe était un verbe d'action, on allait utiliser le present perfect progressive. Par exemple, bon, je ne vais pas sauter les étapes quand même, je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf, mais si ça c'était le verbe vivre, on pouvait dire he has been living. Ok? Mais comme ce verbe to be est un verbe d'état, donc ce n'est pas un verbe progressif, on ne peut pas dire he has been being in France. Make sense? He has been in France for 3 years. Et vous voyez également que ici j'ai utilisé since, ici j'ai utilisé for, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas la différence entre since et for, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Jusque-là, vous comprenez tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Écoutez, si vous vous dites Coach Kojo, vous savez très bien expliquer les leçons, mais je dois vous avouer que je peine toujours avec l'anglais. Ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise pour vous aider. Et nous avons déjà aidé des milliers de francophones à améliorer considérablement leur niveau d'anglais et à parler couramment anglais aujourd'hui. Et donc, si vous voulez qu'on vous tienne la main pour vous aider à améliorer exponentiellement votre niveau d'anglais, ok, ne vous inquiétez pas, cliquez dans le lien qu'il y a dans la description. Mettez vos informations et nous allons vous contacter pour vous donner plus d'informations sur notre programme d'immersion anglaise. Et j'espère que vous avez déjà liké la vidéo, que vous l'avez déjà partagée, que vous avez souscrit à la chaîne et surtout que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, so let's finish really quickly with the last 2 examples. The verb to own is also a stative verb. This is not an action verb. Okay, so you cannot conjugate this in the progressive form. Let's give you an example. How long have you owned this house? Here, you see that it cannot be in the progressive form. You cannot say, how long have you been owning this house? You own it one time and that's it. That's why we call it a stative verb. It is not an action verb. This verb is not progressive. Make sense? All right, and let's finish up with the verb to believe, which is also an action verb. You cannot say, I have been believing you. Make sense?
All right, so let's find an example. Let's use one of the adverbs here, okay? Let's use one of the adverbs here. Why have you never believed me? Which is a legitimate question, right? All right, so here, let me underline a couple of things really quickly so that you can remember. Just, yet, ever, never, already, recently, lately, still, since, for, okay? So, if you don't know the difference between since and for, I already have a video on my channel, okay? I encourage you to go watch that video so that you can understand exactly when to use since and when to use for. This is extremely important. And that video is entitled Since, For, Ago, the difference. So go watch that video. All right, the present perfect tense is not a difficult tense. Just look at the structure and you will see that it is the same exact thing here. The difference here is that you clearly see that this is the past participle. This is not so clear, but you need to understand. For example, in the case of the verb to read, you need to understand so that you don't read this as read, but read. Make sense? So, I have read. For the verb to put, which is an irregular verb, it is put, put, put. But you know that you're using the past participle instead of the preterite or the simple past. I have put. Make sense? All right, I think that's it. So, the next video is going to be the past perfect. The past perfect is not an easy conjugation to understand, but you know that I always simplify things for you. All right, everybody, I'm counting on you to like the video, share the video in all your groups. I know that you're in all those WhatsApp groups. Share the video on your LinkedIn as well. Subscribe to the channel. And of course, smash that notification bell so that you never miss my videos again. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.